Stell das vor, sie kürzer, sie braucht länger Antworten, ihr Energie sinkt, ihr Blick verändert sich, du fragst, ist alles okay, sie sagt, nix, aber du spürst dies. Jesus nicht nix, Jesus ein Rucksack, ein Abstand, ein stiller Schattens wischen juk, und du, versuchst verzweifelt zu verstehen, was passiert ist, und wenn du versuchst herauszufinden, was du falsch gemacht hast, Guft in ihrem Kopf etwas ab, das du nicht hören wirst. I Bjorden, I Nuordning, I Entschieden, Gedanken, das sie niemals aussprechen Word, ihre Gedanken, die bestimmen, ob sie bleibet oder innerlich bereits gegangen ist. Hier ist, was sie wirklich denkt, wenn sie sich zurückzieht, und ja, es wird brutal. Aber du musst es wissen, was wenn es dir sagt, das, was in ihrem Kopf passiert. Nix mit deinen Erklärungen zu tun hat, nix mit deinen Hoffnungen, nix mit deinen Annahmen, was Wenn Gedanken nicht versteht mit nicht ran, sondern etwas viel direktiers, härter, endgültiger, Gedanken, die dein Schicksal besiegeln, wenn du nicht versuchst, die Situationen zu retten. Es passiert gerade in Millionen Beziehungen in Berlin, in München, in kleinen Städten und großen Metropolen. Sie sich zurück, versteht es nicht, denkt in, Stress, Missverständnisses, und vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt, analysiert das. Let's Gespräch, fragst sich, aber so viel oder so wenig gesagt hat, aber in Wirklichkeit Guft in ihrem Kopf etwas völlig anders, in Newberding Deans Words, in Profund deiner Position, in Messing deiner Attraktivität, und dies Gedanken dann ausgesprochen, unbewusst. Aber nebenlos entscheiden, ob sie bleibet, oder ob sie links innerlich gegangen ist. Ich habe diesen Prozess seit Jahrtausenden beobachtet, in jeder Kultur, in jedem Zeitalter, in einigen Raum, wo Frauen sich von Senatoren distanzierten, im mittelalterlichen Europa, wo alles das Interesse verloren, in modernen Zeiten, wo der Rucksack nur einen Wisch entfernt ist. Da wird verändert sich, die Technologie ändert sich, aber die Mechanik bleibt gleich. Hugh zeigt es dir die 5 Gedanken, die durch ihren Kopf gehen, wenn sie sich zurückzieht. 5 Liesurteil, die dein Schicksal bestimmen, und worum du sie wahrscheinlich bereits ausgelöst hast. Ohne zu merken, pass Gott auf. Aber beverage anfängst, musst du verstehen, das sind keine bewussten Gedanken. Sie wird sie dir nicht sagen, sie wird sie vielleicht sogar für sich selbst verlehnen. Vielleicht weiß sie selbst nicht einmal bewusst. Und dennoch bestimmen sie alles. Ihr Verhalten, ihr Gefühl, ihr Entschieden. Gedanke Nummer 1, braucht mich mehr als ich in. Das ist der Ursprung, der alles entzündet. Sobald sie spürt, dass du mehr gibst, mehr willst, mehr brauchst als sie gibt die Balance. Ein ungleich bedeutet Wertverlust. Sie denkt nicht bewusster ist low value, sie fühlt dies. Tief in ihrem biologischen System, und das ist geflüstert für Anziehung, von diesem Moment. Und sieht sie als durch dies Lens, die Nachrichten, braucht mir Aufmerksamkeit, den Sinnigen, braucht mir beste Gehen, den Mühe, braucht mich, zu bleiben, den Plänen, investiert so viel, weil Angst hat, mich zu verlieren, better take it selbst, wenn sie nur gefühlt. Nicht real ist die erste Attraktion, jedes Mal, ohne Ausnahme. Ich habe es beobachtet in Rom, wo Männer Frauen mit Geschenken beschatten und Respekt verloren, in Athen, wo Philosophen verstanden, das Balance macht ist, in modernen Metropolen, wo Männer verzweifelt mehr Nachrichten schreiben und sich wundern, warum sie blockiert werden, die Details ändern sich, das muss nicht, Männer, das will geben, verlieren, nicht weil geben falsch ist, sondern weil ungleich Schwitz signalisiert. Ein Schwitz hat begeren schneller als Jede in der Eigenschaft. Gedanke Nummer 2, hat keine Alternativen. Wenn du sie brauchst, folgt ihr System automatisch, hat niemanden mehr. Und das erste etwas heraus in ihr, Respekt für die Position im sozialen Spiel, nicht bewusst, nicht bis, nicht einmal absichtlich, sondern biologisch. Ihr System ist darauf programmiert,
ever Jahrtausend der Evolution, Männer zullen, die Gua werden content, nicht Männer, die niemand sonst will, nicht Männer, divers Weifelt worken. It heb Civilization aufsteigen und fallen sen, die erfolgreichsten Männer in Lieb matched. In Einfluss hatten Alliance gemeinsam, sie worked in divers Weifelt, sie worked in nahe, als Bergugten sie in bestimmt Frau, volsten nicht zu sein, nicht weil sie kalt wären, nicht weil sie nicht lieten, sondern weil sie Optionen hatten oder workten, als hätten sie welch. Der Unterschied? Irrelevant für ihr biologisches System. Ihr Biology liest nur Signale. An den Signale sagen laut und deutlich, it heb niemanden ar dir. Du bist mein einzige Option. Das ist ein Todesurteil für Anziehung, ein langsamer, schmerzhafter Getting Nummer 3. Ist du vorhersehbar geworden. Vorhersehbar bedeutet, kein Spanning, kein Herausforderung, kein Geheimnis. Und on dies drei stirbt Attraction langsam aber sicher. Du denkst, Vorhersehbarkeit sei stabilet, ja, sie ist das, aber für System bedeutet sie auch Stagnation, und Stagnation ist der Tod von Begehren. It heb is aber Jahrhundert gesehen. Die Männer, die langfristig Begeren erhielten, waren nicht vollständig lesbar, nicht vollständig bekannt, sie behielten immer ein Schick-Mysterium in tief, die nicht vollständig erreichbar war. Nicht durch Manipulation, nicht durch Spiel, sondern durch ein Leben. Das Gregor war aus die Beziehung, durch Leidenschaften, die über sie hinausgingen, durch eine innere Welt, die faszinierend blieb. Aber du bist eine Fiends Butch geworden, Jeed Sieg gelesen, Jeeds Kapital bekannt, Jeed Reaction vorhersehbar, eine Fiendbucker wurden auf Regel gestellt, nicht gelesen, nicht mehr, Getend Nummer 4, erfolgt sich zwei Arbeit an, wenn Jeed Interactions verworkt, wenn du so viel sprichst, so viel erklären willst, so viel analysieren musst, so viel retten willst, folgt ist sich für sie nicht nats lieb an, sondern nats last, nats pflicht, nats anstrengen. Beziehungen sollten like sein, sollten fliehen, sollten atmen, sollten sich natürlich anfühlen. Wenn sie sich anfühlen, why ständig anstrengen, why emotional Verhandlung, why endlos Verarbeitung, why therapeutische Arbeit fragt der System, ist das die anstrengen Wort? Ist dieser Mann die mental und emotional Energy Wort? Der kostet? Und wenn sie sich bereits zurückzieht, leidet die Antwort meistens, vielleicht nicht, vielleicht sollte es nicht so schwer sein. Du machst einen fatalen Fehler. Du denkst, Mühseit hingab, du denkst, wenn du nur hart genug arbeitest in der Beziehung, wird sie es sehen und schätzen. Aber so viel Mühseit Verzweiflung seid, dass du wirst, etwas zu retten, das vielleicht nicht mehr zu retten ist, und Verzweiflung ist abstoßen, immer. Ich heb Kulturen beobachtet, da das Verstanden, Anti-Gesellschaften, da Beziehungen strukturierten und Balance und Leichtigkeit, Gesellschaften, da wussten, dass so viel Arbeit da Majität. Modern Culture hat das Vergessen, hat dir gesagt, du sollst in der Beziehung arbeiten. Und du sollst den Preis für diesen Rat. Getting Nummer 5. Ich respektiere in weniger. Der Getting, denn sie niemals aussprechen Wort, der Getting, denn sie für sich selbst völlig nicht. Und der Doktor which Text ist. Respekt basiert auf stark, auf Rückgrat, auf Selbstbeherrschung, auf der Fähigkeit, standzuhalten. Wenn ich schwierig word, wenn du nachschiebst, Konflikt vermeidest, dich verbigst, dich verstellst sinkt dir Respekt, lies, langsam und aufhaltsam und mit dem Sturb lieb, sie will nicht, dass das passiert, sie kommt vielleicht sogar dagegen an. Sie erinnert sich an den Mann, in den sie sich wirklich hat, den Mann, der stark wird, der grenzen hat, der wusst, was walti. Aber dieser Mann ist verschwunden, ist durch demanden, der so sehr versig zu gefallen, der so sehr vermeidet, sie zu vergern, der sein eigenen Bedürfnis unterdrückt. Am ihr zu erfüllen, und ihr System ist nebenlos, schwitche rot ihr Respekt, und ohne Respekt ist Lieb unmöglich. Ich sage das nicht, grausam zu sein, ich sage es, weil es wahr ist. Wahrheit ist oft grausam, aber Unwissenheit ist grausamer.
den Unwissenheit listig weiler tun, was nicht funktioniert. Dies Funkgedanken bedeuten zusammen eins, wenn sie sich zurückzieht. Beurteilt sie dich neu deinen Wort in ihrem Leben, den Zukunft zusammen. Deinen Platz in ihrer emotionalen Welt. Und wenn die Antworten nicht sind, wenn die Beurten negativ ausfällt, bereitet sie sich innerlich vor zu gehen, lang bever sie es ausbricht, lang bever du es merkst. Aber hier ist, was Männer nicht verstehen wollen, dies Gedanken sind auf Fehlinterpretation deiner guten Absichten. Du investierst, weil du dich sie liest es außer hat kein Optionen. Du bist zuverlässig, weil du stable bist sie liest es außer ist langweilig geworden. Du bemühst dich, Problems lösen sie liest es aus das Volksich und Arbeit. Du gibst nach, weil du Harmonie will sie liest es außer hat kein Rückgrat. Den besten Eigenschaften werden durch Rücksichtslenzversert in den guten Schwicken. Unfair, absolut, real, absolut. Und hier ist die dunkelste Wahrheit. Sie wird dir nicht direkt sagen, was sie denkt. Sie wird sagen, ich brauch Raum oder ich will nicht. Was ich voll oder ich bin verwirrt gerad oder ich liegt nicht in dir. Aber sie wird nicht sagen, ich denk. Du hast keine Optionen oder ich respektiere dich weniger oder du fühlst dich wie Arbeit. Und dies Gedanken bleiben ungesägt, verborgen, unausgesprochen. Was bedeutet, du kannst sie nicht direkt ansprechen, du kannst nur bearbeiten. Wenn sie sich distanziert, verwirrt, warum den Bemerhangen schlimmer machen? Warum mehr moves zu mehr abstinent fort? Also, was tust du? Erstens, hör auf zu jagen. Die deiner Bemerhangen, sie zurückzuziehen. Bestheit ihr schlimmsten Gedanken ever dich, braucht mit mehr, hat keine Optionen, ist vorhersehbar. Stop, sofort. Sie ist nicht aus Manipulation, nicht aus Taktik, sondern aus echte Akzeptanz. Dass sie Raum will. Gib ihr Raum, mehr Raum, als sie erwartet, so viel Raum, dass sie sich fragt, wo du bist. Lass sie den Abwesenheit fühlen, nicht den Prozess. Ich habe ever 3000 beobachtet, die Männer, die Partner zurückzugewinnen. Hörten auf zu betteln, sie hörten auf zu erklären, sie hörten auf zu rechtfertigen. Sie lebten einfach weiter. Und das weil bin das Act, vollständig weiter bin war die Maktiks Botschaft. Maktiger aus 1000 Wort, Maktiger aus 100 Gesten. Zweitens, demonstrier, dass dein Leben eber sie hinausgeht, nicht aus Trotz, nicht aus Reché, sondern aus Wahrheit. Sei beschäftigt, sei engagiert in deinen Seelen, sei fokussiert auf die Mission. Sei nicht verfügbar für endlos Beziehungsgespräch, sei nicht erreichbar zu jeder Zeit. Seid durch Handlung nicht durch Wort, das du ein volles Leben hast. Dass sie ein Teil deines Lebens ist, ein wichtiger Teil, aber nicht das Zentrum, nicht das Einzig. Nicht dein ganzer Existenzgrund. Das beginnt. Gedanken neu zu kalibrieren, vielleicht hat Doch Optionen, vielleicht brauchst mich. Nicht so verzweifelt, why it's dashed. Vielleicht ist weniger vorhersehbar, als ich nahm, vielleicht ist starker, als ich im Zutraut heb. Dies new Kalibrieren passiert nicht durch den Wort, sie passiert durch dein Verhalten, durch den Abwesenheit, durch dein Leben, das weitergeht. Drittens, stell Respekt wieder her durch Rückgrat, nicht durch Hurt, nicht durch Aggression, sondern durch Klarheit, durch Grenzen, durch Selbstachtung. In Smile, wenn es Konflikte gibt, nicht automatisch nach, vertritt die Position ruhig, fest, ohne Aggression, aber auch ohne Rückzug, ohne Exuverbigen. Seid, dass du Frieden willst, aber nicht jeden Preis, nicht den Preis deiner Selbstachtung, nicht den Preis deiner Wort. Das setzt Respekt zurück, langsam, Stück für Stück, und Respekt ist die Grundlage. After Attraction gibt auch Wort, ohne Kalibier als enter. Hier ist die unbequem Wahrheit, die ich über 3000 gelernt habe, wenn sie sich zurückzieht. Beguft in ihrem Kopf in Newbording Deans Words. Dies Newbording basiert auf Signalen, die du sendest oft unbewusst. Oft unbewusst Absicht Signale von Bedürftigkeit, Signale von Vorhersehbarkeit, Signale von Schwer, Signale von fehlender Rückgrat. Sie interpretiert die Signale durch ihr biologisches System.
Das auf Status und stark verdrahtet ist. Das aber 4000 programmiert Word. Bestimmt Eigenschaften als attraktiv zu beurteilen. Und sie kommt zur Conclusion in, dass sie dir nicht direkt sagen Word, über die Bestimmen. Ob sie bleibt oder geht. Du kannst dies beurteilen nicht durch Word ändern, nicht durch Erklärungen, nicht durch Rechtfertigens nur durch Verhalten, durch stark durch in Ruhe durch Leben. Das auch ein Zielgriff durch das Demonstrieren dessen, was System als Homework ist. Ich habe Männer über 4000 kommen und gehen sehen. Diejenigen, die Partners erjunen, hatten alles gemeinsam, sie hörten auf zu betteln, hörten auf zu erklären, hörten auf zu beweisen und begannen einfach zu leben. Sie änderten die Signale und die Signale änderten die Gedanken, und die Gedanken änderten die Gefühle. Wenn sie sich zurückzieht, denkt sie das über dich, nicht was du hoffst, nicht was du glaubst, nicht was du dir wünschst. 5 Gedanken, braucht mich mehr, hat keine Optionen, ist vorhersehbar, voll sich Arbeit in, ich respektiere weniger. Das sind die Beurteilungen, die laufen, die Beurteilungen, die bestimmen, ob sie bleibt. Die Beurteilungen, die du nur durch fundamental Verhalten sondern zurücksetzen kannst. Nicht durch mehr Bemühung, sondern durch eine Bemühung durch das Demonstrieren dessen. Was System als Homework liest Unabhängigkeit, stark, volles Leben, Rückgrat, Selbstachtung. Das ist die Wahrheit, die Anti-Zivilisation verstanden haben, die mittelalterliche Gesellschaften wussten, die modern Vergessen hat, und die du jetzt kennst. Die fragst, was machst du damit, ich werde bearbeiten.